അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ഓഡിറ്റിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതാണ് പറയണം. Significance and procedure of audit for a particular organization will be determined by the auditor on the basis of terms of engagement, the requirement of relevant legal formalities, and the pronouncement of the institute. The term of the engagement cannot, however, in any way reduce the scope and procedure of audit which are prescribed by the legal provisions or by the pronouncement of the institute. To express an opinion on the financial statement of an organization, the auditor should satisfy himself first whether the information contained in the given accounting records is authentic, reliable, and adequate as a basis for the preparation of the financial statement. The audit procedure should be designed in such a manner to cover sufficient all aspects of the organization as far as they are relevant to the financial statement. In forming his opinion, the auditor should also decide whether the relevant information is properly disclosed in the financial statement on the basis of its statutory requirement. The principal area to be covered in an audit include the following. ഇനിയാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്സിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ, അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി, ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റം, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്, വെരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ലയബിലിറ്റീസ്, കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ഫെയർനെസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ്, ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അല്ല, ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, it is an examination of the system of accounting and internal control to ascertain whether it is adequate and appropriate for the concerned organization or not. And arithmetical accuracy, an overall checking of the arithmetical accuracy of the books of accounts by the method of posting, casting, balancing procedure. അതായത് അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി എങ്ങനെ അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് അസറ്റ് ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് പോസ്റ്റിംഗ്, കാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബാലൻസിങ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഈ മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്യുറസി. അടുത്ത ഓതൻറ്റിസിറ്റി ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ, a proper verification of the validity and authenticity of transaction entered into by checking the entries with the supporting documents. Distinction between capital and revenue items. Distinction between capital and revenue items and efficiency അതായത് an effective scrutiny over the distinction between item of capital and revenue nature of income and expenditure correspond to the accounting period. Verification of asset, a detailed verification of the ownership, existence and the value of asset appearing in the balance sheet. Verification of liabilities, a proper verification of the liabilities of the organization as stated in the balance sheet. Comparison of financial statements, a comparison of balance sheet and profit and loss account or other statement with the available records in order to see that they are in accordance therewith. Truth and fairness of financial statements, an effective checking of the result as shown by the profit and loss account to see that the results shown are true and fair.
Statutory requirements. A concrete confirmation about the fulfillment of the statutory requirements and legal formalities in recording the financial transaction and in preparing the financial statements. Appropriate reporting. An appropriate reporting to the concerned persons to explain whether the statement of accounts examined to reveal a true and fair view of state of affairs of the profit and loss account of the organization. അടുത്താണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കണേ. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ ടോപ്പിക്കാണ്. അടുത്ത നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫ്രം ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ, ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ഓഫ് പോയിൻ്റ്, രണ്ടെണ്ണമാണ് വരുന്നത്. ലീഗൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ബോറോയിങ് ഓഫ് മണി ഫ്രം എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ്, filing of income tax return, settlement of insurance claim, sales tax payment, action against bankruptcy. From internal control point, quick discovery of errors and frauds, moral check on the employees, advice to the management, uniformity in accounts. എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്, വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ, ഫ്യൂച്ചർ ട്രെൻഡ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ്. ഓക്കെ, അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ആണ്. ഡീമെറിറ്റ്സിലൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ഡീമെറിറ്റ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ട്രൂലി സ്പീക്കിംഗ്, ആൻ ഓഡിറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് നോ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. It is designed to protect the interest of all parties who are interested in the affairs of business. If there be any shortcoming arising therefore, it may be due to its narrow scope of the application in its related field of operation and unextended definition of the concept. Auditing suffers from the following shortcomings. ഒന്നാമത്തെയാണ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ. പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഡിപ്പെൻഡൻസ്, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം എക്സാമിനേഷൻ, എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ഇൻ ദ ഓഡിറ്റഡ് അക്കൗണ്ട്സ്, ലാക്ക് ഓഫ് എക്സ്പെർട്ടൈസ്, diversified situations, quality of the auditor, existence of defective policy. ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിങ്ങിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഡീമെറിറ്റ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ വാണ്ട്സ് ടു കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ, അതായത് ദ ഓഡിറ്റ് മേ നോട്ട് ഗീവ് കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഇഫ് ദ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് ദ ഇൻറ്റൻഷൻ ടു defraud others. Auditor may not be able to detect them. Problem of dependence. Sometimes the auditor has to depend on the explanations, clarifications and information from the staff and the client. He may or may not get correct or complete information. Post-mortem examination. Auditing is a post-mortem examination. There is no use of such examination when events have already been occurred. Existence of errors in the audited accounts. It is not possible for the auditor in all cases to check each and every transactions of the organization. As a result, there may be error in the audited accounts even after checking by the auditor. Lack of expertise. Auditor has to seek opinion of expertise on the certain matters on which he may not have expert knowledge. The auditor has to depend upon such reports which may not always be correct.
Diversified situations. Auditing is considered to be the mechanical work. Auditor may not be a position to frame the audited program. Relation between അടുത്തതാണ് diversified situation. Auditing is considered to be the mechanical work. Auditors may not be in the position to frame auditor program which may not be followed in all situations. Quality of the auditor. Success of audit depend on the sincerity which the auditor has to perform his duties. The same audit work can be done by two different auditors with a different in sincerity. Existence of defective policies. The auditor can only report on the truth and fairness of the financial statements, but the other defects, that is defects relating to management and control, may not be possible to be covered by the auditor. Relation between bookkeeping, accountancy and auditing. അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേമാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ bookkeeping, accountancy and auditing. Bookkeeping. It is concerned with the systematic recording of transactions in the books of original entry and their posting to the concerned ledger accounts. In fact, bookkeeping involves the following activity. Systematic ആയിട്ടുള്ള റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ എൻട്രി ആൻഡ് ദെയർ പോസ്റ്റിംഗ് ടു ദ കൺസേൺഡ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് ജേർണലൈസിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഒന്ന്, ജേർണലൈസിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്, posting them into respective ledger accounts, casting the total of ledger accounts and finding the balances. ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. അടുത്ത accountancy. Accountancy is concerned with the checking of arithmetical accuracy. Accountancy is concerned with the checking of arithmetical accuracy of ledger accounts as prepared by the bookkeeper and preparing the trial balance from the balance available of different ledger accounts. Finally, from the balances, profit and loss account and balance sheet are prepared to know the financial result, the financial position of the concern. In short, accountancy involve the following activities. Accountancy എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്? Preparation of trial balance, incorporation of adjustment entries and pasting entries for rectification, preparation of final accounts and loss account, preparation of profit and loss account, preparation of balance sheet. അതായത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ട്രയൽ ബാലൻസ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസിങ് ഷീറ്റും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ടൻസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ. അടുത്താണ് ഓഡിറ്റിംഗ്. When the accountancy work is completed, an auditor is invited to check the accounts prepared by the accountants. That is why it is said that auditing being where accountancy end. ഓഡിറ്റിംഗ് എപ്പോഴാണ്? അക്കൗണ്ടൻസി എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓഡിറ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ. വേർ ദ ഓഡിറ്റിംഗ് എൻഡ് accountancy starts. When the accounts work is completed, an auditor invited to check the accounts prepared by the accountants. That is why it is said that auditing begins where accountancy ends. And it is the duty of the auditor to critically examine and verify the accounts. In no case it is the duty of the auditor to prepare accounts. After completing his work, the auditor has to submit a report of the fact whether or not the profit or loss account exhibit a true and fair financial result of the
organization and also whether the balance sheet reflects the true and fair financial picture of the organization. അതേപോലെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെക്ക് യുവർ പ്രോഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പോയിൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിഫക്റ്റീവ് പോളിസീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ് പിന്നെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ലെറ്റർ സമ്മപ്പ്. നമുക്കിത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിയത്? ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 1 ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, മീനിങ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്, എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഓഡിറ്റിംഗ്, സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ്, ഓക്കെ, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡിമെറിറ്റ്സ്, മെറിറ്റ്സ്, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്, അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് നോക്കി. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ. It can be said that auditing is the process by which competent independent individuals collect and evaluate evidence to form an opinion and communicate their opinion to the person interested through their audit report. The auditor should be an independent person who is appointed to investigate the organization, its records, financial statements prepared from them, and thus form an opinion on the accuracy and correctness of the financial statements. The primary aim of an audit is to enable to confirm that the accounts show a true and fair view or that they do not. The principal area to be covered in an audit include following: accounting and internal control, arithmetical accuracy, authenticity of transaction, distinction between capital and revenue item, verification of asset, verification of liability, comparison of the financial statements, truth and fairness of financial statements, statutory requirement and appropriate reporting. Through bookkeeping, accountancy and auditing are related to each and other but have distinct features and functions. Keywords: audit. It is official examination of accounts. Auditor: a person who audits the books of accounts. Bookkeeping: it is concerned with systematic record of transaction in the books of original entry. Accountancy: it is concerned with the checking of arithmetical accuracy of ledger accounts as prepared by the bookkeeper, preparing the trial balance from the balance available from different ledger accounts. ഇതിനകത്ത് സെൽഫ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിൽ വാട്ട് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബൈ ഓഡിറ്റിംഗ്, ഗീവ് ഇറ്റ്സ് എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ്. ഓഡിറ്റിംഗ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും എഴുതിയാൽ മതി. What is the objective of behind the auditing of the books of accounts? What the purpose does it solve? Evaluate the concept of auditing. How are the terms of bookkeeping, accountancy and auditing related to each other? ബുക്ക്കീപ്പിങ്ങും ഓഡിറ്റിങ്ങും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ, അപ്പോൾ അത് 3 എന്താണെന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഓഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലൈനാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. വേറെ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം, എല്ലാ ടോപ്പിക്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ?
സോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.